Yes. The first of the niyamas is what is called shaucha. Первая нияма – это то, что называется сауча. Shaucha means purity. Сауча – это значит чистота. Purity. So purity is to be applied in all the levels. Чистота должна применяться на всех уровнях. So we have to apply purity of mind, purity of thought, purity of intentions. Чистота ума, чистота мыслей, чистота намерений. And yesterday, as I told you, purity of sex. И, как вчера мы говорили, чистота секса. And then also the purity in the food, the purity in the drink. Чистота еды, чистота того, что мы пьем. So this we must have this intention to keep everything pure. И у нас должно быть намерение, чтобы все было чистым. So we have to put our effort constantly to keep purity. Поэтому надо постоянно направлять свои усилия на то, чтобы присутствовала чистота. Because if you will not put an effort to maintain purity, then it will block your spiritual advancement. Потому что если вы не будете поддерживать эту чистоту, то это будет блокировать ваше духовное развитие. So purity of thought is very powerful. That is most important. Чистота мыслей – это очень сильная вещь. Because thought is a most powerful instrument which we don't have much knowledge about it. Потому что мысль – это очень сильный инструмент. Мы даже не знаем, не можем предположить, насколько он силен. The second one of the niyamas Вторая нияма is santosha, это сантоша, means contentment. удовлетворенность. So contentment is also a very important thing, because if you cannot develop this contentment, then the whole life we live the life, but not really with joy and happiness. Because if there is no contentment, then you get greedy. Then you get what? Greedy. Yeah. Если отсутствует чувство удовлетворенности, человек становится жадным. So contentment is associated with an attitude of having a trust within yourself. Because when you are not having a trust in the inner light, then you are not contented with any situation and with anything else around you. И здесь ключом является вера, доверие к внутреннему свету. The Lord explains also in the Bhagavad Gita that a yogi is expected to live every moment with contentment with whatever he receives. В Бхагавад-гите сказано, что йог обязан жить в состоянии удовлетворенности в каждый момент своей жизни всем, что он имеет. Удовлетворенностью всем, что он имеет, что ему дается в каждый момент его жизни. Because when a person is having no contentment, his mind is always disturbed, and then he will get into a disease condition. Потому что если человек не испытывает удовлетворения тем, что у него есть, его ум все время
пребывает в состоянии недовольства, а такое состояние его, оно вызывает болезнь. In the science of homeopathy also, Dr. Hahnemann explains that most of the diseases in the modern world, they are caused by the basic disease which is called tuberculosis, that is not the physical, and the keynote is discontentment. So a person is not contented with any situation, with any environment, with anything. So he keeps on changing and changing and changing because he is not contented. It keeps on doing what? Changing. Oh, changing. And this is why tuberculosis comes? No, this is On the mental level. This is on the mental level. On the higher level, it is called the miasm tuberculosis, that I will explain in the homeopathic. Mixed То есть это не туберкулез, как мы понимаем, это название миазма в гомеопатии, который имеет то же самое название. Когда человек все время пребывает в недовольстве, его ум все время ищет чего-то нового, что, казалось бы, должно его удовлетворить. И это называется в гомеопатии миазма туберкулеза. Because when you have no contentment, you are always in an attitude, always stressed and also always depressed. И когда человек чем-то не удовлетворен, он постоянно находится в состоянии стресса и в состоянии депрессивном. Even in attaining knowledge also, for example, on intellectual level also, some persons who are lacking in contentment, they want to grab knowledge and more and more and more, because they are only mindful of getting more and more of knowledge, but without any implementation, without any practice. И вот это самое состояние на ментальном уровне заставляет людей собирать, копить эти знания, копить свою копилку, но получается так, что они заняты только сбором информации и при этом совершенно не озадачиваются ее использованием. So a lot of information without practice is comparable to a heap of some stones or maybe some gold on the back of an ass. И получается так, что человек сам себя нагружает такой грудой камней, которую ему же самому и приходится волочить с собой по жизни. Такое количество информации похоже на эту кипу камней, которую складывают на спину из шаку. So first we have to learn in the spiritual practice, in the yogic path, is whatever you receive, first start learn to be contented. That is most important. И вот здесь нужно понять, как же научиться быть удовлетворенным. Application plays a role here. Yes. Здесь нужно понять, что вне зависимости от того, что происходит в вашей жизни, ваша задача быть удовлетворенным. We should have a trust in the forces of nature, because we should realize that whatever is given to us, the forces of nature, they know how much to give, when to give, what to give, everything they know. They are more intelligent than us. Нам нужно научиться доверять силам природы, потому что силы природы сами прекрасно знают, что, в чем мы нуждаемся, что нам нужно дать, что нам нужно получить. So all this is implied in this step, this santosha, contentment. И все это включено вот в эту ступень сантоша или удовлетворенность. And another part of niyama is Другая часть ниямы – это tapas. тапас. That is the fiery aspiration. И это огненное устремление.
Tapas. I have explained this the other day. Я накануне Амидни уже вам это объяснял про тапас. The tapas are on the physical plane using your body, and tapas on the speech, and tapas on the level of mind. That is what I have explained you earlier. Мы говорили про тапас на физическом уровне, на уровне речи и на уровне ментальном. And another one of the niyamas is Swadhyaya. Еще одна нияма — это свадчая. Yeah. Swadhyaya. Свадхая. Swadhyaya. Свадхая. Yeah. That means practice of the scriptural knowledge, practice of the scriptural knowledge. Практика знаний. Что? Духовных писаний. Практика изучения или знания духовных писаний. That means following the scriptures. Это значит следовать духовным писаниям. So, this Swadhyaya can be achieved when you regularly keep studying the scriptures. Эта ступень может быть осуществлена, когда человек постоянно читает священные писания And put them into practice. и использует их в прикладном смысле. Because that the teachings of the scriptures are very important for us, because they will show us, they will give us a solution, and they show us a path how you have to make a forward step. Читать священные писания необходимо, очень важно, потому что они дают нам способы разрешения наших вопросов, а также указывают дорогу для дальнейшего духовного развития. We must remember that the scriptures are universal. Мы должны помнить, что духовные писания имеют универсальный характер, универсальные свойства. It is always foolish to attribute any scripture to any religion. Это глупо связывать некие определенные духовные писания с определенными религиями. Soon you will forget. Yeah, because when you attribute any scripture to any religion, that means the people who do not follow that religion will leave it. Потому что если вы будете связывать определенные духовные писания с определенными религиями, то люди, которые не следуют этим религиям, они не станут изучать эти духовные писания. And then those people are deprived from getting the teaching from the scripture. И таким образом они окажутся вне поля воздействия этих священных писаний. And the scriptures have nothing to do with the religion, because you don't find any name of any religion in scriptures. А духовные писания, священные писания, они, так сказать, не принадлежат каким-то религиям, потому что ни в одном из них не упомянута ни одна религия. For example, the Vedas, the Bhagavad Gita and all these, they are now today, many of the scholars, many people, they attribute this to the religion Hindu, but nowhere in Bhagavad Gita, nowhere in Vedas you find the term Hindu. Скажем, многие люди полагают, что Бхагавад-гита связана с индуистской религией, но если прочитать всю Бхагавад-гиту, то ни на одной странице вы не найдете упоминания об индуизме. So that in any scripture, when you go through and any scripture, you never find the names of any religion in the scripture. И ни в одном
Духовном Священном Писании вы не найдете упоминания о религии. Then you may ask, then what is the purpose of religion? И тогда вы можете задаться вопросом, а в чем тогда смысл религии? So a religion, the purpose of a religion is like a training school when you are in primary. А религия – это как детский сад, когда вы только что готовитесь к обучению. When you enter this primary school, Или как начальная школа. then you start to learn the alphabet, you start to learn the numbers like this in the beginning. Вначале вы учите алфавит, цифры, буквы. Because when you started to learn numbers at school and mathematics, then the teacher says 2 plus 2 is 4, then the student first have to believe it, otherwise the child cannot understand. So first, when the teacher says 2 plus 2 is 4, the child first has to accept it, and then later he will know how 2 plus 2 becomes 4. Сначала учитель говорит ученику, как факт, что 2 и 2 равняется 4, и ученик должен принять это на веру. И только потом, со временем, он узнает, почему именно 2 и 2 получается 4. But after the child grows and grows and also gets all this knowledge, and then at a level he has to leave the school. He should not say, I will always be in the school, I don't go to the college or university. И ученик проходит все ступени обучения в школе, и на каком-то этапе ему нужно эту школу покинуть. Он же не может всю свою жизнь просидеть в этой школе. Потом ему надо будет поступать в университет, идти в какие-то другие учебные учреждения. So, any religion is like a primary school. To certain level it is required. After that you have to go beyond that and grow above that. И поэтому каждая религия – это вот та начальная школа, через которую нужно пройти для того, чтобы потом из нее выйти и поступить в следующие, более высокого уровня учебные учреждения. But the basics what you have learned in the primary school, they are not left away even when you went to the university. For example, 2 plus 2 is 4. When you went to the university, then also 2 plus 2 is 4 only. Но те знания базисные, которые получаются в начальной школе, даже когда человек идет в более высокие учебные учреждения, их ценность остается, потому что если в начальной школе 2 и 2 было 4, то и в университете 2 и 2 тоже будет 4. So similarly, the existence of God consciousness and all these things, at the primary level, at the level of religion, they will explain that God we have to believe and all these things, but afterwards, when you know all this, then you do not believe, you need not believe, but you will experience God. И если в начальной школе нужно именно верить в существование Бога, в Бога, то на высших уровнях, на высоких, уже не надо верить, уже нужно испытывать. Then you will realize that what is taught in the scripture is this higher principle, but not just belief. И тогда вы уже станете понимать, что то, о чем говорится в священных писаниях, это уже высший принцип по отношению к тому, чему вас учили в рамках религии. Belief is primitive. Вера примитивна. But in the beginning you have to believe, otherwise you cannot understand. Но вначале нужно верить, потому что если не будет веры, то не будет и понимания. So that is how we must understand about the purpose of the religions. Вот так нужно и понимать цель религии. So you may go through any religion, but you have to reach this universality. Вы можете пройти через любую религию, но потом вам нужно будет достичь вот этой универсальности. Then there is no conflict and no fight. И тогда не будет ни конфликта, ни борьбы. Then you will realize that in every scripture it is the same thing which is explained. Can give a good example out of my experience in the UN.
Вот я сейчас приведу вам примеры своего опыта в Организации Объединенных Наций. Because they have working groups on freedom of religion and belief and respect for different religions and so on. Поскольку в Организации Объединенных Наций практикуется такая толерантное отношение ко всем религиям, ко всем... Respect for others. Да, и уважение ко всем религиям. But it is very difficult that the people really come to a common denominator. Но людям на самом деле очень трудно прийти к какому-то общему знаменателю. So I also was trying to find a solution for this. И я тоже пытался найти какое-то решение этого вопроса. And then I come across the golden rule. И потом я столкнулся с золотым правилом. The golden rule says, treat others as you want to be treated. Да, в котором говорится, что обращайся с другими так же, как ты хочешь, чтобы обращались с тобой. And if you go now in the scriptures of all the existing religions, there is the golden rule in all. И какое бы священное писание вы ни читали, в нем всегда на каком-то этапе вы встретите золотое правило. Even if somebody is interested, I have a document, a short document here, they can give you in English. So then when I tell the people, the golden rule is there. Why do you not take this as a platform? Common platform. Yes, but they want to have their individual religion. This is the problem. Да. И я говорю людям, всегда, везде присутствует это золотое правило. Зачем вам нужны ваши религии? Просто следуйте ему. So what happened is, all the world religion know about the golden rule. И что происходит, это то, что все религии знают о золотом правиле, But once again, they didn't practice it. но при этом не практикуют And это this is the правило. problem what we have today. Yeah. И это та проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня. And also for all people, if you remember the golden rule, it will help you in all daily situations. И для всех хочу сказать, что если всегда помнить золотое правило, то оно будет помогать вам в любой вашей жизненной ситуации. Not is in any situation, if you remember the golden rule, you will behave intelligently. И если помнить это золотое правило, в любой ситуации вы будете действовать правильно, умно. So treat others as you want to be treated. Обращайтесь с другими так же, как вы хотите, чтобы обращались с вами. Или Remember what we were относитесь к другим. discussing the morning about the doctors. Помните, сегодня мы разговаривали о докторах? The doctor says to cut out the uterus, and she by herself she does want to cut out the uterus. Доктор предлагает молодой девушке вырезать ей матку, но при этом сама она не хочет, чтобы ей вырезали матку. So I think we should give her the golden rule. Мне кажется, этого доктора нужно научить золотому правилу. Thank you. So in all the religions, the problem is if they follow the instruction of the scripture, then it is always common. But they speak of the scripture and they speak of God, but they are not ready to follow the instruction of when God has come down in the form and given. Even that instruction is also not followed. They only hold the religion and then they hold the religious books. Yep. And that's all they fight. Personal privileges. This is Несмотря на то, что в каждой религии используются какие-то священные писания, там очень четко все проговаривается о том, что нужно делать и как нужно делать. Но религии не заняты тем, чтобы выполнять предписания священных писаний. Они заняты борьбой между собой, пытаясь показать, что каждый из них лучше другой. And when you go back into the ancient time, that means, for example, the Vedic time, there were no religions. И если обратиться в далекое прошлое, скажем, во времена Вед, то в это время не было религий. There was only one religion, that is the religion of God. nature. Была только одна религия, религия Бога и природы. There's a nice story by Tolstoy. You know this? Существует прекрасный рассказ Толстого. He said, in the beginning,
exactly what you said. The people were living all in harmony and in peace on the planet. Он говорит о том, что вначале люди жили на планете в гармонии и мире между собой. Because they were living according to natural and cosmic laws and principles. Потому что они жили в согласии с природой и с космическими принципами. And the devil and his helpers were watching this. А дьявол со своей свитой, он за этим наблюдал. Here we can do nothing, because these people are so in communion with this order and with this purity of life. Here can we do nearly nothing. И с грустью наблюдали они за этими людьми. И решили, что здесь они ничего не могут поделать, никак не могут вмешаться. Довольно гармонично они живут. But they didn't want to give up. Но сдаваться, тем не менее, они не хотели. So after some time, there came the idea to introduce different world religions, and then the trouble started. И придумали прекрасный ход. Они дали людям много религий. И тут все и началось. So this is a short story by Tolstoy. Yes. Это история, рассказ, написанный Толстым. So he understood exactly. Так что он правильно понял положение вещей. So therefore, the teachings of the scriptures to keep ourselves, keep our purity and keep ourselves on the path, a practitioner is always advised to keep reading the scripture every day. That is why you say we are reading some scripture. What is that we are reading in the scripture? Everything what is applicable in our daily life we see. Итак, для того, чтобы человек, который находится в духовном поиске, мог продвигаться по своему духовному пути, ему рекомендуется каждый день читать священные писания. Вот этим именно мы и занимаемся, когда читаем дхарта мантры. Because when we read the scripture, it guides us into harmonious path. How can we live in harmony? That is, we are directed by the scripture. И именно священные писания показывают нам, как можно жить в гармонии. And then the fifth aspect of this niyama is Пятой ступенью является it is called Ishvara Pranidhana. Ishvara Ishvara. Ishvara Pranidhana. Pranidhana. Ishvara means the Lord consciousness. Ишвара переводится как сознание, божественное сознание. And Pranidhana means a total surrender. А Пранидхана обозначает тотальное Surrender, total surrender. Wait a minute, we need the right word. It's, ну-ка давайте все версии подсказывайте. To surrender — это сдаваться. А как сказать? Тотальное что? Самоотдача. Самоотдача? Нет, Предаваться есть хорошее слово. Тотальное, Но полное осуществление осуществительного нет. полная самоотдача. Ну, оно в литературе используется. Самоотдача, да? Да. Плохое слово, но другого нет. Давайте. Total surrender to Total surrender to the Lord consciousness. Lord consciousness. The Lord consciousness. Yeah. Верение себя Богу. Да, что я видно постоянно, самоотдача, да. Предавание себя. Ну, Да, да, да. Предание Богу. Верить в себя Богу. Предание. Когда предаешься полностью. Как глагол хороший.